Wakulima wengi wanakuwa na mistake, wanafanya direct seeding ya hoho. Direct seeding terer ni ile tu unachukua mbegu unaipanda direct kwa mchanga. I always discourage farmers to do direct seeding. Sababu ukifanya direct seeding si ati haitamea, itamea na itaendelea tu, lakini kuna kitu tunaitanga na kizungu hardening up. Hardening up ni ile hiyo mmea ikitoka kwa nursery ukihamisha transplanting, kuna hiyo stress yenye hiyo mmea inapata. That is what we want to achieve. Iwapo ulifuatilia jana, ulifahamu mengi sana kutoka kwake yule mwalimu ambaye anafahamika sana kwa masuala ya agronomist. Kama ulisikia kutoka kwake, alisema mengi, kuna makosa yanajitokeza na kuna manufaa makubwa vile vile. Lakini kuna kitu ambacho kinakuja. Ni makala mazuri sana katika tembea pita pilka zetu. Tulikutana na msichana mdogo ambaye anawania nafasi ya kwenda Korea Kusini. Mashindano yenyewe yalikwenda sawa. Tazama makala yafuatayo. Career as a barista trainer, I have taught a lot about the origins of coffee. But I was surprised to learn of other existing coffee growing regions that I never heard of. Around a year ago, David, a young passionate coffee farmer, unveiled the universe of wild coffee shrubs flourishing in the northern part of Kenya, defying the conventional belief that coffee is exclusive to certain regions. This is why I am here today, to unveil the captivating untold story of these extraordinary wild coffee shrubs. Welcome. In front of you, there's a booklet. It has a photo of the wild coffee shrub. Just have an idea of how different this variety is compared to what we are used to. I'll be serving you in the order of espresso, milk, and signature beverage. These wild coffee shrubs are identified under Coffea arabica L species, growing at an altitude of 1,700 meters above sea level. I remember the first time I tapped this coffee, it was unlike anything I've ever tried before. It was incredibly sweet, reminding me of molasses sweetness. Now this made me want to dive deeper to know more about this wild coffee shrub with the help of David. They survive in the north due to the microclimate on Mount Marsabit, growing in a seasonally dry tropical biome, meaning the temperatures in this rainforest ranges from 6 to 26 degrees Celsius, which is actually very suitable for the development and ripening of the cherries. I'm going to let these shots of my espresso to cool down for my later signature beverage. Now please turn over to the first page for your milk cocos. Espresso cocos, sorry. There you see information about this wild coffee shrub with tasting notes of my espresso. Feel free to use it for your reference. The small black jars will be for your used spoons, and the small spoons you stir in your first and second pot. In the wild, these Arabica L coffee plants, they act like nature's superhero. But I'll tell you more in a short while.
I'd like to kindly ask you to wait for my instructions and evaluate the crema first. To give me more clarity and clean cup. Also, because I'm using frozen rocks, I'm able to rapid chill the espresso to highlight on the flavors and improve on texture because of absorbing more volatile compounds. These wild coffee shrubs, they survive all on their own, despite being exposed to pests and diseases, resulting to cherries with minimal defects. What's interesting is that they are natural shaded by tall trees that helps to slow down maturation stage of the coffee cherries, yielding a vibrant acidity and a distinctive sweetness like that of molasses, which you'll find in the cup. The infusion of nitrogen from the forest environment enriches the chlorogenic acid, giving this coffee more unique flavors. So when you sip coffee from these wild coffee shrubs, it's like taking a taste of nature's own sweetness, giving us the following taste experience, if you may please note down. You'll get a medium sweetness, like that of molasses, medium acidity, like that of a green apple, very low bitterness, flavors of passion fruit, strawberry jam, a finish of grapefruit, which has hints of floral notes of rose. Now, please pick 1 spoon, stir 5 times, placing it in the small jars and enjoy. I can see you're ready for your next course. Now turn over to the first page, to the second page for your milk course. Also has more information about this wild coffee shrub with the tasting notes of my milk course. After trying a couple of milk types, I settled with a whole milk of dairy milk of 3.5% to get me more creamy texture and sweetness. So when I heat this milk at relatively low temperature of 50 degrees Celsius, I'm able to get more sweetness, giving us the following taste experience. But first, don't drink this coffee first, evaluate the vision, and wait for my instructions. So it gives us a silky, smooth texture that is creamy. Flavors of strawberry yogurt, milk chocolate sweetness, and has a nice finish of melted strawberry shake. David selected the ripest cherries, measuring their sugar concentration, getting 21 bricks that he needed to guide him for the next step of supernatural process, which I'll tell you more during our last class. So while slow drying this coffee to attain a moisture content of 10.5%, David used a rake to turn the cherries for uniform drying. Inspired by that, I found this coffee to taste delicious by starting with the second spoon provided for you to give you more complexity and balance. So while slow drying this coffee, I found this coffee to taste delicious. Using a roast profile of 21% development to reduce on
bitterness and improve on flavors. Enjoy. So David understood by applying the supernatural processing technique for this coffee will enhance more flavors by fostering yeast production and extending the fermentation to 20 hours to get those amazing wild berry characters that we found in the first course. So inspired by his processing technique, I made a cascara tea from this wild coffee cherry dried skins, brewed for 8 minutes for 96 degrees Celsius or 400 ml water by 16 grams of these dried cherries. Then added honey to produce a SCOBY, which is a yeast and bacteria that will feed on the sweetness from the honey. So when I add 20 ml of my non-alcoholic kombucha drink, will give us a new flavor note of strawberry bubble gum. Because of the infusion that I found in this wild coffee shop, I brew a cold brew of chamomile, whereby I measured 12 grams for 350 ml of cold water. Left it in the fridge to brew. Adding 10 ml of this will give us a new flavor note of elderflower. Because of the sweetness that I found in this wild coffee shop, I also made a simple syrup of 200 grams of hot water and 200 grams of brown sugar. So when I add this, will give us a new flavor note of raisins. Lastly, passion fruit, whereby I squeeze the juice and then freeze it. So when I add 14 grams of this, will give us a new flavor note of tangerine. Now to amplify on that texture, I'm going to blend all these ingredients using this blender. Now 3 minutes. Thank you. Giving us the following taste experience, if you may please note down. At first, it will give you that creamy mouthfeel. Flavors of tangerine, raisins, strawberry bubblegum, and a long-lasting finish, which is pleasant, of strawberry, which is coating and smooth. So please wait till I call my time for you to enjoy this drink, which I prefer to serve it at a cooler temperature. So the coffee that you just had comes all the way from the wild, up north. Now tell me if this is not the coffee varieties for the next generation to come. Time. Jina langu ni Emmanuel Terer, nipo katika eneo la Karen hapa jijini Nairobi. Kubwa zaidi ambalo nimekujia ni swala kuhusiana na mashindano ya kahawa. Wanalenga kwenda kimataifa kule Korea Kusini. Ninaye binti moja ambaye anafahamu swala hili, ameshiriki mashindano yenyewe. Atatueleza kwa undani kabisa nini kinafanyika hapa. Tuanze kwa jina lako na uniambie makala hayo ambayo tumetazama, mashindano yenyewe yanaitwaje? Kwa majina naitwa Teresia Maina ama Terry, sana najulikana kama Terry. Na kuhusu hii mashindano ni kushowcase talents za baristas. Another thing ni promote Kenyan coffee. So inaleta talent na inaleta like appreciation of our coffee, Kenyan coffee. So ukishowcase hapa, so they select the best person mwenye atawin when they represent the world. So when you represent the world as the origin country, now guys from Europe and other countries, they would want to come back. Yeah, to see where the great coffee comes from. Yeah. Wako, vile umesema kuangalia kama kahawa nzuri inatoka wapi. Yeah. Unahisi tuko na kahawa nzuri kama taifa la Kenya? Na actually kahawa yetu iko ranked one of the best coffees in the world.
Yeah, ni production ndio iko chini but is still the best. So hata ukienda like upande wa Europe ama other countries, you find that even getting pure Kenyan coffee ni ngumu, because hata kupata hiyo kidogo you'll have to sell it costly. So the thing is, coffee industry in Kenya is still growing, still not to that top, because bado hatuna enough awareness to most people. So ukiona platform kama hii ya ku create awareness, like let's say uko kwa hii mall, so see people around here, they'll be curious to know what is happening in this event. They'll come realize there's a coffee competition, so they'll want to know more about this competition. Yeah. Sawa. Sasa unadhani wakati unaingia katika competition pia unaweza kuwa na upper hand kwa sababu unatoka taifa la Kenya, kahawa yako inaweza kusaidia? Na feel inaweza nisaidia because niliwork hand in hand na the farmer, and this farmer is one of the he's a popular farmer because he grows the best coffee. Pia penye ana process kahawa yake inakuwa very unique. So he has won multiple competition through cup of testers, harvesters. So the thing is, having such a farmer and me showcasing him, I'm not showcasing him alone, but I'm also showcasing other potential farmers that are coming up. Yes. Sasa wakati unajitayarisha sasa kuingia katika mashindano, kwanza lazima utafute farmer ambaye anaelewa zaidi kuhusu. Si lazima. Most importantly, kama mimi mwenye na compete, most importantly ni kutafuta kahawa ile nzuri yenye nikishowcase kwa judges, what they look at is the taste of the cup. But most importantly, do you understand about coffee? Do you have knowledge? Okay? So when you have the knowledge, coffee you can get from any farmer without them coming in and working with them hand in hand. So you can speak about anything as long as it's related to coffee. Wakati mtu anajitayarisha anataka kushiriki mashindano hayo, anahitaji nini? Kabla uingie mashindano lazima uko umeprepare enough. It can take a day or a month, it can take even a year. So but that depends if you are passionate about what you're doing. And then you have to carry your accessories for presentation. So in an event like this one for competition, Kenya wanakuprovide ni machine na grinder na meza za kuwekelea vitu zako. The rest sasa wewe unabeba. Okay? So it always starts with a single step whereby at first hata mimi mara ya kwanza actually nilianza kama trainer and I was super nervous. I didn't think I'll get here, but I had to keep on like even presenting multiple times who participate kwa competition inakupatia hiyo courage. Even if mara ya kwanza utamess, cause hata mimi mara yangu ya kwanza nilipitisha time. So nilitoka kwa knockouts. Kwa competition kama hii you're given 15 minutes za kupresent. So hizo 15 minutes ni sasa you're showcasing 3-course beverages. So 4 espresso cups, 4 milk beverage, a signature of your own non-alcoholic. Yako ni gani signature? So signature yangu ni inaitwa signature because haina jina. Ni mimi mix different ingredients to marry these ingredients with my coffee and ita complement for flavors. So it has to be something pleasing to a judge's palate. So akikunywa anaweza ikunywa nyumbani ama anaweza kukumbuka hiyo drink. Sasa nilifanya kwanza 2017. Pili nikafanya juzi tu last year 2023. This year compete ingine nilikuwa Africa hapa Ethiopia, then sasa mara 4. Okay. Pia nikiketi na kikutazama wakati ule ni kama kuna coach. Kuna coach wako. Yes. So thing is you participate for this competition, having a coach is really important. So you can't train yourself. You need someone to be guiding you, to know your weaknesses na strength zako. So ukishajua hivyo itakulainisha
So hata ukipresent pale, you know when you're making a mistake ama when you're doing that, because you have someone who has been coaching you, who has been advising you. It can't be only one person, it can be multiple different professionals. Inaweza kuwa coach wako, inaweza kuwa ni advisors, watu tu wana understand your field of coffee. Sasa malengo yako makubwa unapoingia katika mashindano hayo ni mataifa gani unalenga kwenda kushindana? So kama hii mwenye atashinda ataenda Busan. So Busan iko South Korea. So South Korea. Okay, so what happens annually? There's coffee competition. So the guys who directs in the competition wanaitwa World Coffee of Events. So World Coffee of Events sasa ni wenye organize international competition ya different countries representing, all over the world. So each representative ana represent each country. Inaweza kuwa ni Europe, inaweza kuwa ni Africa, inaweza kuwa ni Asia. So you come all together. So hawa kama hii ikifanyika ya Busan, au ndo watadetermine next year World Barista Championship itakuwa wapi na mwezi gani. Wakishafanya hivyo, now the origins ama countries that will go to represent in the world sasa hao ndo wataorganize competition before the World Barista. So kama hii itafanyika May, so at least countries zote zenye zitataka kwenda ku participate kwa world wanafaa kuwa participate at least before May. Wewe umeselect your champion. Okay. Wewe unadhani kwamba pia kwenda shule kwako kusomea hii imechangia sana pakubwa? Kwangu imechangia pakubwa sana, na another thing is that coffee is too broad. So huwezi jua kila kitu kwa kahawa. Yeah. So utakuta kuna farming, kuna processing, kuna roasting, kuna nini. So kila sekta iko na ule mwenye anajua zaidi kushinda. Sasa wewe mwenyewe unajua ni gani hiyo? So mimi kwangu yenye naweza sema ninajua kabisa ni more barista na kutrain watu kuhusu kutengeneza kahawa na kudeliver. Matumaini yako makubwa ni gani kwamba labda utashinda? Nina amani naweza shinda. So again kila mtu ako capable of winning in this competition. So siwezi sema I'm the best than others, because we also have very good baristas. Yeah. So mimi nikishinda nashukuru sana, nashukuru Bwana. Je, kuna zawadi ambayo mtu huja nayo akikwenda katika mashindano yenyewe? Kuna zawadi, kuna trophy na gift hampers. Certificate pia. Actually certificate ni kwa kila participants ya appreciation. Nataka uzungumze na watu wawili. Kuna mmoja ambaye anataka kuingia shule asome pia barista. Neno lako kwake ndio ajue ataingiaje, na la pili ni kwamba uongee na yule mtu ambaye anataka kuingia kwa hii competition, ajue advantages ya kuingia, itamsaidiaje katika siku zinazokuja. So kwa yule mwenye anataka kuingia aanze kusoma kuhusu kahawa kwa zero, kuna nafasi. Okay, so nafasi si lazima kuwa amefanya kama kuna experience ama. So thing is, sasa tuko na shule zenye sasa zina educate, kuprepare in that field. So tumesimplify courses zetu so that everyone can fit in. So either uko zero, but ukiingia we teach you from zero, from the farm level to the cup. So at least hata kama inaweza kuwa ni mwezi mmoja ama wiki ngapi, hata ukienda uko na idea na knowledge. So ni interest ya mtu na passion ndio inakupushing it to learn further. Ile sasa. So swali la pili na. Yeah, so ule mwenye anataka kuingia kwa competition, mimi mawaidha yangu ni ukiingia usiingie na expectation ya kuwin, ingia na expectation ya kusoma, yani kulala. Ndio by the time unamaliza hiyo competition nimejua kumbe kahawa inafanywa hivi, kumbe mtu ana presenting hivi, kumbe mtu ana serving hivi. Okay, so unaingia ni kama a learning process. So unaanza nursery stage, unaendelea hivyo. So the more una complete, the more you're learning more, you're learning new things kwa hii coffee industry. Tunakutakia mazuri kabisa. Enda ushiriki mashindano hayo. Umesikiliza kutoka kwake, inafurahisha kweli kweli. Umeona tabasamu yake tanusi. Ana matumaini kwamba siku zinazokuja atakuwa Korea Kusini kushiriki mashindano hayo. Tunamtakia kila laheri. Kwako pia, kama unatazama na wewe ni mdogo, umesikiliza, amekupatia mawaidha, kama unataka kuwa barista, itakuwa ni radhi kushiriki mashindano hayo kwa sababu kuna tuzo. Amesema hivyo, na biashara itafunguka
kwako na maisha ya kahawa taifa la Kenya yatakwenda sawa. Emmanuel Terer, Kenya's Gold. Ni makala ya kufana kweli kweli. Tumeona akikwenda katika mashindano yenyewe, akashiriki na akasukuma gurudumu lake, na tayari ninao wataalamu ambao tazungumza nao kuhusiana na mashindano hayo. Wao walikuwa mahakimu, walifuatilia sana, na bila wasiwasi tutajua kama Terry amekwisha fuzu na ataelekea Korea Kusini ama la. Usikwende popote, tayari kuna bingwa hapa anaitwa Shabaya na vile vile Gitonga. Karibuni sana, tazungumza kwa mapana na marefu kwao, na usikwende popote kufahamu mashindano yenyewe yanakwendaje. Twende katika mapumziko kidogo.